Ayyee maatii dawaa keemistirii akkam jirtu jecha yeroo darbee waa'ee meetaaliik kondaaktivitii wajjin ilaallee turre. Meetaaliik kondaaktivitiin karaa inni dabarsu karaa elektiroonii kan ta'e chaarjonni gaafa yaa'anii kondaaktivitiin akka uumamu ilaallee turre. Har'a immoo kan nuyi wajjin ilaallu elektiroolaayitik kondaaktivitiidha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan jalqabaa. Chaanaaliin kun baay'ee guddachaa jiru waan ta'eedhaaf subscribe goonee wal bukkee haa dhaabbannu. Har'a kallattiinumaan electrolytic conductivity ilaaluutti ceena. Electrolytic conductivity jedha. Electrolytes are substances that transmit electricity in a molten state or in aqueous solution. Gaafa electrolytic conductivity jennu gaafa metallic conductivity ilaalle darbine karaa elektiroonii sababii filootof akka inni dabarsu ilaalleera. Isa kana keessatti immoo sababa ayinotaatii fi fakkeenyaa fi soluushinii tokko fudhattanii soluushinii kana keessaa soodiyem kilooraayidii jira yoo ta'e soodiyem kilooraayidii yoo keessa jiraate fakkeenyaa fi meetaalota waarii lama keessa yoo keessanii karaan ittiin kondaaktii gochuu danda'u tokkoof tokko yoo bifa akkuyeesiitiin jiraate yookiin bifa moolteeniitiin jiraatedha. Kanaa achi dabarsuu hin danda'u. Maaliif yoo jenne ayinonni garaagaraa kataayanii fi anaayiniin jechuudha. Filoo gochuudhaaf yookiin yaa'uudhaaf firii ispeesii argachuu qabu jechuudha. Yoo sooliidhaan jiraatanii firii ispeesii argachuu hin danda'anii ayinonni isaanii baay'inaan walitti siqanii waan jiraniidhaa fi firii ispeesii argachuu hin danda'anii. Kanaaf dirqama bifa moolteeniitii fi akkuyeesiitiin taa'uu qabu jechuudha. Unlike metallic conductivity, akka warra metallic conductivity ta'uu dhiisee, the conductivity of electrolytic solution depends on the type of concentration of ions in solution. Metallic conductivity gaafa irratti hundaa'e elektirooniidha. Inni kun immoo akka isaa ta'uudhaa baatee maal ta'e jechuudha. Concentration hammamii concentrated ta'e yookiin immoo hammam gobbatee jira, hammam furdatee jira. Ayinonni keessa jiranii baay'inni isaanii akkamii? Fakkeenyaaf filaaksii kana keessaa akkam baay'inni isaanii akkamii? Yoo fakkeenyaaf baay'atan maal ta'u jechuudha. Baay'ee konsentireetii yoo ta'anii dabarsuu isaanii irratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Inni kan biraan immoo kanaaf gabaabumatti konsentireeshinii ayin irratti hundaa'a. Meetaalikiin immoo elektiroononni filoo gochuu isaanii irratti hundaa'a jechuudha. Based on the degree of ionization or the extent to which they produce anions and cations, electrolytes can be classified as strong or weak electrolytes. Digirii ionization yookiin immoo fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii kana yoo fudhattanii soodiyem kilooraayidii dikoompoozitee soodiyemii fi kilooriiniitti ba'e. Gaafa kana ayiniin soodiyemii yookiin ateemiin soodiyemii hammamii kilooriinii wajjin boondii isaa cabee hammam gargar baba'anii hammam ayonaayizii ta'e jechuun ayinoota isaatti kataayanii fi anaayiniitti baay'inni inni ittiin fakkeenyaaf piroodaaktii kana keessatti hafuu baatee guutummaadhaan guutuutti yoo dhufee reaaktaantii keessatti dikoompoozitee strongidha jechuu dandeenya. Wiikidha jechuun immoo inni kaanii gara piroodaaktiitti hafaa jechuudha. Ayinoonni inni kaanii gara piroodaaktiitti hafuu jechuudha. Inni kan biraan immoo recall from unit to that many unit 2 keessatti waa'ee ionic compound ilaalleerra. Viidiyoo kan biraas ni hojjechuu nan danda'a. Koomentii godhaa yoo isin barbaachise. Such as sodium chloride dissociate completely in water and are therefore called strong electrolytes. Wanti tokko degree of ionization isaa ilaaluudhaaf dirqama bishaan keessatti bulbula. Gaafa bishaan keessatti bulbulu guutummaan guutuutti yoo ionizii ta'e yookiin immoo yoo ayinoota isaatti gargar babee jechuunis anaayinii fi kataayinii isaatti yoo babee guutummaan guutuutti strong electrolyte jechuu dandeenya jechuudha. When electrical potential is applied through an electrolytic solution, the positive ions, cations move in one direction and the negative ions move in the opposite direction. Gaafa akkuma duraan yeroo ilaalaa ture waa'ee galvanic seelii fa'a gaafa positive ion yookiin electrical potential electrolyte solution jechuun bifa elektirikiitiin gaafa apply irratti ta'u solution tokko irratti positive ion yookiin immoo positive ion jennu positive ion maalidha jechuudha. Kataayinii akka ta'e beekamaadha. Fakkeenyaaf soodiyemii kana keessatti soodiyemiin kataayinii akka ta'e beekamaadha. Move in one direction
and the negative ions move in the opposite direction. Maal jenne karaa garagaraarra deemu, daayirekshinii garagaraarra sababii deemanii fi gaafa kana gaafa elektiriik potenshaal yookiin immoo gaafa ibsaan tokko vooltii murtaa'een irratti appilaayi ta'u karaa garagaraa daayirekshinii garagaraarra deemu jechuudha. This movement of ions through the electron brought about by the application of electricity is called electrolytic conductivity. Adeemsi nuyi fuunee elektirikii kana elektirolaayitii kana fuunee jechuunis elektirikii bifa soolaar enerjiitiin haa ta'u elektirikiidhaan fuunee gaafa irratti appilaayi goonee gaafa ayinii fi kataayinii karaa garagaraarra deemanii electrolytic conductivity jechuu dandeenya jechuudha. Hence the charger carriers in electrolytic conductivity are ions. Kun beekamaadha jechuudha. Electrolytic keessatti chaarjii keeriyeroonni yookiin immoo warroonni chaarjii baatanii deeman maalidha jechuudha. Anaayinii fi kataayiniidha jechuudha. That is electrolytic conductors are called ionic conductors. Sababii ayinii ta'ee fi maal jedhamuu danda'udha jechuudha. Ionic conductors. Chaarjii keeriyerii isaanii ayiniidha waan ta'eef jechuunis anaayinii fi kataayiniidha waan ta'eef kanuma irratti hundaa'uudhaan ionic conductors illee maqaa isaanii biraadha. Yoo teebilii kana ilaalle immoo teebiliin kun kompaareeshinii isaanii ibsa. Teebilii kanarraa kompaareeshinii isaanii ilaaluu dandeenya. Meetaalii kondakshinii, elektirolaayitik kondakshinidha. Garaagarummaa isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf meetaalii kondakshinii yoo fudhanne ilaalle conduction through metals due to the movement of electrons. Maaliif jechuudha? Due to movement of electrons. Sababii elektiroonni muuvimentii godhanii fi elektirooniitu sababii muuvii godhuu fi maaltu uumamaa jechuudha. Conductivitiin uumamaa jechuudha. Kan elektirolaayitikii yoo ilaalle immoo due to movement of maalidha jenne? Ayinsiidha jenne. Ayinsii jechuunis kataayiniidhaa fi anaayiniidha jenne. Kataayinsii fi anaayiniidha jechuudha. Fakkeenyaaf meetaalii kondakshinii kan biraa yoo fudhanne no change in chemical properties of conductors is observed. Kana jechuun amma fakkeenyaaf meetaalii tokko fuutanii meetaalii ayiranii tokko yoo fuutanii kondaktarsii akka inni ta'e yoo ilaaltanii shibooma garagaraatti keessanii enerjii bifa garagaraatiin maddisiistanii jechuudha. Ganaa keemikaala inni geggeessee kondaaktii godhu hin jiru. Salphaamatti bifuma sooliidiitiinis ta'ee dabarsuu danda'a jechuudha. Garuu electrolytic conductivitiin kun dirqama decomposii geggeessuu qaba. It may cause chemical decomposition of the electrolytes. Maaliif yoo jennee aananni socho'uu qabu. Aananni deemanii chaarjii baatanii deemuu qabu jechuudha. Ammasii dhufne yoo meetaalikii yoo ilaalle meetaalikii electrolytic kan meetatti does not involve any transfer of matter. Wanti gara tokkotti darbu hin jiru jechuudha. Garuu as keessatti maal aananni waan tokkorraa gara waan tokkotti darbuu danda'u jechuudha. The resistance of metals is due to obstacle of vibrating kernels of metals atoms. Kunis sababii resistaansii meetaalonni fiiziksii irratti ilaaluu dandeessu. Resistaansii meetaal irratti illee hundaa'e gaafa isaan vaayibireetii godhanii dhiibbaa resistii gochuu danda'a jechuudha. Asirratti immoo due to factor like concentration hammam gobbatee jira, hammam furdate, hammam cunqootee jennee kan biraan immoo inter-ionic attraction boondonni isaan gidduu jiru akkasumallee viscoositiin isaanii of solventii kan irratti resistii gochuu danda'u jechuudha warri kun. Inni kan biraan immoo it decrease with increasing in temperature. Kana jechuun immoo gaafa makiinaa fi meetaalii tokko fudhattanii gaafa temperature dabalu maal ta'a jechuudha. Inni immoo gadi bu'a. Maal isaatu kondaktiivitiinsa. Maaliif elektiroonni lafatti socho'an dhabu. Elektiroonni fiiksidii ta'anii iddoo tokko taa'u waan ta'eef. Inni kun garuu it increase with increasing in temperature. Fakkeenyaaf bishaan fudhattanii yoo ilaaltanii bishaan gaafa danfistanii fakkeenyaaf gaafa danfu maal ta'a jechuudha. Keessaa horkee dafee taf jedhee keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf aannan achi keessa jiran illee socho'uudhaaf baay'ee mijataadha jechuudha. Kanaaf it increases with the increase in temperatureidha jechuudha. Salphaamatti yoo garaagarummaa isaa kana jennee egaa note that metallic conduction is physical process.
but electrolytic conduction is accompanied by chemical changes. Sila dubbanneerraa jechuudha. Metallic conduction inni physicalidha jechuun ganaa processii biraa geggeessuu hin qabu. Garuu electrolytic yoo fudhanne chemical change dirqama geggeessuu qabaa jechuudha. Experimentii kana ilaaluu dandeessu. Exercise kana dhufnee wajjin ilaalle. Sodium and the calcium metals conduct electricity in solid state, but sodium chloride and the calcium chloride conduct electricity only when they are dissolved in water or when they are in the molten form, but not in solid state. Why? Fakkeenyaaf soodiyeemii fi kaalsiyemii maal meetaalidha. Kanaaf bifa meetaaliik conductivitytiin dabarsuu danda'u. Soodiyeem kilooraayidii fi kaalsiyem kilooraaydiin garuu maal ashaboodha. Kanaaf dirqama maal ta'uu qabu jechuudha. Waatarii keessatti bulbulamuu qabu. Kunis maaliif nu gaafate bifa yoo bulbulamanii fi yoo molteen taa'amanii dabarsanii maaliif salphaamatti aananni dirqama bishaan keessatti bulbulamanii free space argachuu qabu. Kanaaf socho'uu qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo why are solution of strong electrolyte better conductors of electricity than weak electrolyte? Fakkeenyaaf isuma sila fudhanne yoo ilaalle soodiyeem kilooraayidii maalitti ba'a? Soodiyeemii fi kilooriinitti gaafa bu'u maaliif warroonni kun fakkeenyaaf immoo aseetik asiidii fudhadha. Aseetik asiidiin gaafa bishaan keessatti bulbulamu aayonaayizeeshiniin isaa xiqqoodha jechuudha. Hundisaa aayonaayiziin ta'u. Garuu soodiyeem kilooraaydiin kun sababii aayonaayiizii ta'uu fi chaarjii keeriyeroonni baay'atu jechuudha. Aayononni baay'atanii chaarjiin keeriyerii ta'a strong electrolyte ta'u. Kanaaf salphaamatti YR solution isa jedhuu fi aayononni aayonota irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan immoo which of the following substances are capable of conducting electricity? Give reason. Fakkeenyaaf aayiranii dabarsuu danda'a? Yes. Dabarsuu danda'a. Bifa maaliitiin meetaaliik conductivity jalatti ramadamuu danda'a. Maaliif ganaa reakshinii geggeessee ganaa waan biraa geggeessee aayononni isaa bakka baay'eetti ba'anii hin barbaadu jechuudha. Garuu maalidha fiizikaalii maaliyyuu dabarsuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo salfarii. Salfariin dabarsuu danda'a. Salfariin maal nammeetaal. Kanaaf dabarsuu hin danda'u jechuudha. Solid sodium chloride. Sodium chloride kan ashaboo manaa jechuudha. Table salt isa jennu kun immoo dabarsuu hin danda'a. Leekii hin danda'u. Maaliif aayononni dirqama ashaboonii bishaan keessatti bulbulamee aayononni isaa gargar ba'uu qabu. Inni kun garuu soolidii ta'uu jechaaruu fi jajjabaateetuma jiru kondaaktii gochuu hin danda'u. Inni kan biraan immoo moolteen kaalsiyem kilooraayid. Moolteen kaalsiyem kilooraayidii kun immoo dabarsuu hin danda'a? Hin danda'u. Maaliif yoo jenne moolteen dabarsaa? Eeyyeen dabarsa. Sirriitti qalbeeffadhaa. Moolteen kaalsiyem kilooraaydiin dabarsuu danda'a. Maaliif meeltii ta'eera. Gaafa meeltii ta'e kana immoo aayononni salphaamatti socho'uu danda'u jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Yeroo taanu elektiroolaayitii fi nan elektiroolaayitii ilaallaa. Kanaaf sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii Afaan Oromoo kana waliin taanee haa guddisnu jedha. Galatooma.